na government ya Malala, muangalie sheds. Hatuna sheds, tunafanyia kazi nje, jua ikija inatuchoma, mvua ikija inatuchapa. Ukirudi sekta ya soko, wamama wetu wanauzia vitu chini. Na ukienda upande wa health unaambiwa inafaa wawe na stalls, wawe na sheds za kufanyia kazi. Tunataka hilo jambo uliangalie. Jambo lingine, wanajua kali, hatuna tools. Magari ya kisasa kama gari lenye unatembelea Your Excellency, ndio ujue ina shida gani ikizima, lazima ifanyiwe diagnosis. Kuna kitu inaitwa diagnosis machine, lazima uwe nayo ndio ujue hiyo gari ina shida gani. Sisi tunataka tuwe supplied na tools na government, na tuwe na center fulani kama Kakamega town. Tunakuwa na center yenye ina equipment zote, ziwe lathe machine, ziwe ni nini. Mtu akitaka services, tunatoka all the way from Kakamega kwenda Kisumu kutafuta lathe machine. Ukitaka kukata crankshaft, wende ufanyie huko kazi. Tunataka tuwekewe Kakamega, tuzuie gharama ya transport na gharama pia ya kufanya hiyo kazi, kwa sababu hizo ni kazi za watu binafsi, wanatuwekea gharama ya juu. Jambo lingine, Bwana Deputy President, ukiwa rais, sisi tunataka utuambie wakati unaongea hapa, sisi kama wanajua kali, wakati utakuwa unagawa ministers, chairmen wa parastato, sisi sheria yetu ni nini kwa serikali yako? Tunataka utuambie leo hapa, kwa sababu kuna ile notion ambayo iko ati watu wale wakienda jua kali wengi ni failures, wengine ni nini. Jua kali na watu wasomi ni vile tu tunaambiwa ukule jasho la uso wako. Wakati tunamaliza shule tunaenda jua kali, tusiibie watu, tutafute kazi, lakini we are able and we can serve this country effectively. Mwisho, Bwana Deputy President, tungependa muweke grants ziende zisaidie SMEs, wapate pesa, ikiwezekana ziziwe za kurudisha, but ziwe na formula ya kuwa managed, ili mtu akipewa asiende kulipia bibi mahari kwao, ziwe za kusaidia kazi ya biashara yake. Mwisho, Bwana Deputy President, wanajua kali wamenituma wa welfare ya Kakamega, wakasema Deputy President ni mtu mkarimu sana, umuombe wana welfare yao kama unaweza wanunulia basi wakiwa na matanga ama shughuli za harusi ama graduation za watoto wao, wawe na kitu wanaweza tembelea ndani. Kwa hivyo wamenituma ni kuombe uangalie hiyo maneno through kiongozi wetu Cleophas Malala, Boni Khalwale. Nataka niwashukuru, na hii lazima niseme hapa kabla nikae chini. Tulikuwa tunabomolewa vibanda Kakamega town, through Cleophas Malala, Boni Khalwale imefanya tumepona, walikuja wakatutetea, na imefanya tumekaa hapa. Na sisi wanajua kali, vile mwanabodaboda mwenzangu amesema, tunafanyia kazi pamoja. Tumeamua muungano ni Kenya Kwanza, rais wetu ni William Ruto, governor ni Cleophas Malala, senator ni Boni Khalwale na viongozi wengine. Na mimi nimalizie kusema nashukuru sana wanachama wa Kakamega wa jua kali kwa kunipitisha kwa mchujo ya juzi ya ANC. Mimi ndio flag bearer ANC Kakamega town, na ninasema kiti ya Shey Award Bwana Musalia Mudavadi utapata. Asante sana, Mungu awabariki. Tumekusikiza kwa makini. Kwanza nataka uelewe ya kwamba sisi tumesema kazi ni kazi, na hakuna kazi ya mtu itadharauliwa. Kazi ya bodaboda, kazi ya jua kali ni kazi kama hii William Ruto ama Musalia ako naye. Tunataka kazi ya kila mtu impatie pesa mfukoni, na tunashukuru sana umesema ungetaka kuwe na sheds, na vile vile ungetaka tuwe na markets, mahali ambapo kuna usafi, kuna taratibu, ili kila mtu afanye biashara yake. Si hivyo ndio umesema?
na usemi ya kwamba ijengwe Kakamega peke yake, ijengwe katika zile centers ama towns kubwa ya Kakamega yote. Is that what you're saying? So tuwe na kituo kama hiyo Kakamega, tuwe naye Malava, tuwe naye Shianda, tuwe naye Hayeha, namna hiyo. Tumekubaliana? Haya. Mambo ya tools. Tools ni ya muhimu vile umesema. Hii tools ungependa mapendekezo yako ni gani? Mupatiwe tools on credit ama mpatiwe tools ya group ama iwe mnaweza kujipanga kama cooperative ama kama mumejipanga vipi pale jua kali ndio ijulikane mnaweza kushughulikiwa kwa njia gani? Okay, bana Deputy President, ikiwa program inaweza wekwa vizuri, kuwe na center moja kama Kakamega Town ambapo mwanajua kali tuseme ni welder anataka kukunja viti, amepewa tenda ya kusupply viti kama zenye hawa wangwana wamekalia. Kuna mashini yenye inakunja hiyo viti ndio iingie hiyo shape ndio achome. Na utapata kununua hiyo mashini kwa mtu mmoja kuna challenge. Tukikuwa na center moja, kuwe na lathe machine, tuwe na mashini ya welder, tuwe na tools zingine kama diagnosis machine pale, so that mtu akitaka services ya kukata crankshaft ya gari anakuja pale. Hii ni initiative ya government, lazima itakuja kwa bei nafuu kabisa kuliko kupeleka kwa makampuni za watu. Wakati unakuja pale unalipia pesa kidogo, alafu unafanyiwa kazi yako unarudi. Na hii center inakuwa managed na sako zote wanatoa group fulani moja ya kumanage hiyo tool center ambayo itakuwa kama industrial estate, lakini mahali tools za watu wa jua kali ziko. Kwa sababu vile naongea hivi, diagnosis machine moja ni over 400 to 500,000 ile mzuri ya kisasa. Na unaweza imagine maisha yetu ya jua kali mara nyingi ni from hand to mouth. Kuweka hiyo pesa ifike shilingi 1400, Yesu anaweza rudi kama bado unachanga. Yeah. So nafikiri vile umesema, so kabla tujaenda kwa bus ile ulisema ya welfare, hiyo tuanzie hapo kwanza. Tuhakikisha kwamba kuko na center ambayo nyinyi wenyewe kama stakeholders tuwasaidie manage na tuweke hizo equipment pale. Alafu kila mtu analipia kwa kiwango, na nyinyi wenyewe mtahakikisha kwamba kila mtu ambaye anatumia hiyo chombo analipia, hata kama ni ile pesa ya chini. Mko na capacity hiyo ya kumanage? Mko nayo? Alafu mwisho umesema kuhusu grant ya SMEs. Kati ya grant, unajua grant ni kitu ambayo huwezi kurudisha, na tukiwapatia iwe interest free badala ya kuwa grant, iwe ni pesa ukipatiwa shilingi 10,000 unarudisha hiyo 10,000 badala ya kurudisha na interest ambayo iko juu. Unafikiria aje kati ya grant na hiyo interest free? Unaona gani? Grant sometimes inaweza fanya watu wawe wazembe, wajue kuna vitu za bure. Kwa hivyo interest free pia I'm okay with that, sir. Yes. Kupanga hapo kwa interest free ndio isikue ya bure, mtu akakuja hapo ikawa ya bwerere sasa ya tunakubaliana? Asante. Thank you. Wananchi tumpigie Moses Msundi makofi tafadhali. Naam, anayefuata
ni kiongozi wa watu ambao wanaishi na ulemavu Kakamega, Madam Catherine Ashiundu. Tumkaribishe tafadhali. President, Honorable Daktari William Samoei Ruto, Your Excellency the Party Leader ANC, Your Excellency the Party Leader Ford Kenya, all distinguished guests, na wasalimia hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina ni Catherine Ashiundu, nikiwa kiongozi wa walemavu katika jimbo letu la Kakamega. Mimi ni Secretary General Kakamega County Disability Caucus. Na sisi kama walemavu wa Kakamega tuna imani kwa viongozi ambao tunaenda kuchagua katika Kenya Kwanza, ambaye ni naibu rais pamoja na Honorable Malala. Na tunajua ya kwamba yale ambayo tunaenda kuzungumzia watatutendea. Kwanza kabisa, Kenya tuko na katiba mzuri sana, our constitution 2010, ambayo ikiwa implemented sisi walemavu tutakuwa sawa kama watu wengine. We need implementation of our constitution for the inclusive services that cuts across all spheres. Tunahitaji kuhusishwa katika masuala yote, haswa sana katika uongozi. Mimi nikiwa kama mlemavu hainuzuii kuwa mwanamke, na vile vile hainuzuii kuwa kijana. Kwa hivyo I should be given a space as a woman and a space as a youth with disability. Also, tupewe nafasi ya kibiashara. The 30% procurement, wamama wameendea, vijana wameendea, walemavu kamba yetu bado iko nyuma. Tunajaribu kuvuta lakini hatujafikia. Tunaomba ya kwamba ikitimizwa 30% tutakuwa sawa na tutakuwa economically empowered. % employment opportunity has never been achieved in our country. We don't need anything new, we just need that implementation of that 5%. Itatusaidia kuajira. Accessibility. Mmeona vile nilikuwa naingia, mwenzangu alikimbia kunipa mic pale chini. Sijisikii vizuri nikizungumzia chini na wengine wanazungumzia kwa podium. Nina haki ya kupanda podium, lakini hiyo podium inafaa ikuwe accessible. Iwezeshe mtu wa wheelchair hata kupanda hapa na kuzungumza na kujisikia kama Mkenya mwingine. Structures zetu na building the whole country, especially in our county, bado ziko inaccessible. You find essential places kama golf hotel, mlemavu hawezi panda, na all activities are done in their halls, ziko zote upstairs. Na mimi bado nahitaji hiyo services. Ningeomba naibu wa rais, unapokuwa rais, na ninajua kwamba kuanzia Agosti utakuwa rais wa nchi hii, na kuomba ya kwamba uwezeshe kutoa policy framework ambayo ita guide all structures and buildings to be accessible in our country. Na pia Honorable Malala, tuko na imani kama wewe, Kakamega County Disability Caucus, tuko pamoja na wewe na tunazungusha hii kurudumu hadi uingie ofisini. Unapoingia ofisini, tuko na Kakamega County Disability Bill ambayo inaendelea. Tunaomba ya kwamba huyo mtoto wetu umlee na umtendee kazi ili ilete usawa katika masuala yote ya walemavu katika kaunti hii. Mimi nataka kuwa empowered na sihitaji kikombe barabarani niombe shilingi 10. Nahitaji economical empowerment pale mashinani, walemavu wote wapewe biashara, tukue na loans, accessibility za loans na grants. Pia kuna issue ya cash transfer katika nchi yetu. Tuko na severe disability ambao huwezi pata mama akienda kutafuta kwa ajili ya ulemavu ya huyo mtoto. Amelala pale throughout. Anahitaji huyo mtoto kupata chochote cha kukula na mahitaji mbalimbali. Cash transfer ilipokuja, we were given very few slots and it has never been revisited.
Your Excellency, our president, our 5th president, na kuomba unapoingia uongozini, anza na hilo. Wazazi walio na watoto ama watu walemavu ambao wako severe wanaumia sana sana. Hawawezi fika hapa kama Catherine, lakini bado wanahitaji kuishi na kuona kesho. Jambo kuu sana ni usawa. Inclusivity aspect can build everything and is the power for persons with disability. Thank you. Thank you very much, my dear. You have talked about cash transfer. What do you think about the amount? What do you think about the frequency of that payment? Do you have any suggestions? Yes, that the frequency of the payment should be monthly, and also the amount to be increased from 2,000 to at least even 5,000, given that budget ambayo iko saa hii ni ghali mno. Mwananchi wa kawaida anapolia ama anapoumia, we are pinched times 3. What is the frequency at the moment? I thought it was monthly. Given sometimes 6 months or 8 months or even 4 months. It's more often 4 months. After every 4 months ndio wanapata hiyo token ya 4,000. So your suggestion is that it should be made prompt every month, and the amount to be reviewed. List. I thought currently it is people living with severe disability. Maybe your recommendation would be we expand that space a bit, so that we can bring more people on board. Can you tell us a bit about the bill in Kakamega County for benefit of Malala? In Kakamega County. The disability bill so far iko in county assembly. It's almost going for public participation. Iko at a very good stage, and we are hoping that the current government will enable it, or it will be ascended to a law before the incoming governor just come in to implement now. We are pushing that through our Honorable Seka, who pushed that bill. We can say something about it briefly. Aseka, huyo ndio Aseka. Your Excellency, we have the Kakamega County Disability Bill that we have sponsored together with my colleagues from the Kakamega County Disability Caucus, where she's my secretary. The bill has taken over 4 years now, and I think there's no goodwill in Kakamega currently. With the current leadership, we have a few issues. I don't know if they don't like PWDs or I don't know. But I've requested the Honorable Senator Malala that in September this year, he has to move very fast, ascend to the bill, and then have a supplementary budget so that it can be implemented. He's very friendly to PWDs. Thank you. Do we have, in our midst here, do we have our aspirants for MCA for Kakamega County? Are they here? Si wasimame tuwaone. Sasa tunawaomba waheshimiwa, kwa sababu mmesikia yale yamesemwa hapa na ndugu zetu PWDs. Tunawaombea Mungu awajalie mpite katika viti zenu, na tunaomba ya kwamba agenda yetu ya kwanza kama Kenya Kwanza katika Kakamega County, mbali na yale mengine yote tutafanya, ni kupitisha hiyo disability bill, ndio hawa watu wenye wanaishi na ulemavu Kakamega washughulikiwe. I think that is one of the undertakings we are making, and our governor candidate is here.
and his team of MCAs for us to be able to watch that. Sawa sawa. Asante sana. Asante sana, tumpigie makofi kiongozi wetu. Tunaingia kwa sekta ya ukulima na kiongozi wa kwanza ambaye anawakilisha wakulima wa majani chai wa Shinyalu, Ikolomane na Isero, Christine Yahama. Tumpigie makofi anapokuja tafadhali. Your Excellency, all protocols observed. Bushere from Shinyalu. Sub-county. Your Excellency, I'd like to bring your attention that we produce 15 kilograms of tea in Kakamega County. And our tea is being taken to Mudete and Chepkumia Tea Factory. I'll share some of the experiences that we've been undergoing in our sector. One, Mudete Tea Factory always deducts us cess money. Na ukiangalia barabara zetu ziko in dire need. Na hiyo pesa tumejaribu kufuatilia, hatujaona ikifua dafu. 2, ikifika wakati wa bonus, unapata areas zingine zote kama Central, Rift Valley wanapata kama 30 shillings. Na sisi huku tunapata 11 shillings. It's really frustrating. 2, tuna kiwanja ya hiyo tea factory. Since inception ya county government of Kakamega, wamekuwa wakitupatia false promises ya kuwa na factory. Imetu discourage to an extent that karibu farmers were uproot hiyo majani chai, and most of the farmers ni wale ambao wameretire na tegemeo lao ni hiyo majani chai. Tuna hiyo airstrip ambayo imelae hapo ya Kakamega hapo kwetu Shinyalu, ambayo tulikuwa tunategemea tukiwa na hii factory, badala hii majani yetu kwenda Mombasa kwa auction, ingekuwa inapelekwa direct London. Hii factory tungekuwa na 24-hour economy, na tungekuwa na hii airstrip, ingekuwa inafanya kazi ambapo hawa youths badala ya kuwa idols, tungekuwa tumepata kazi sisi wenyewe tumejiajiri. Sisi tuna ile tuko optimistic. Wewe ukiwa president wetu, hiyo factory itakuwa. I invite any question. Asante sana. So nafikiri jambo la bonus imekuwa a national issue, and that is why unakumbuka kina Malala kwa Senate walipitisha ile T bill ambayo amendment T Amendment Act ambayo ilikuwa inataka kushughulikia especially taxes ambayo wakulima wa chai walikuwa wanalipishwa, kuharmonize some of the areas, ndo tuondoe cartels na wakora ambao walikuwa wamekusanyana huko ndani na kuwalipisha wakulima hii na ile na ingine. So hopefully, kwa sababu hiyo sheria ilipitishwa mwaka uliopita, hopefully tutaanza kuona mabadiliko katika sekta ya chai. Lakini pia pamoja na nyinyi kama wakulima, tunataka tuandamane pamoja ili mtuelezee kama ile sheria tumepitisha mwaka uliopita inabadilisha mapato ya wakulima wa chai, ama bado tuko na matatizo kama yale ya zamani. Vile tutaangalia kama hiyo tea factory, kama mko na chai ya kutosha kuendesha hiyo factory yenu, kwa sababu
saa zingine huwezi kujenga tu factory kama hamuna chai ya kutosha. Pengine tutafanya public participation na county government ya Kakamega, ili kama kuna hitaji ya kuongezea wakulima ama acreage ya wakulima wa chai ndio itoshe ijengwe factory, tutakubaliana vile jambo hilo litaendelea. Yeah. Yeah. Your Excellency, in Kakamega County in 2013, the county government of Kakamega carried out a feasibility study on the tea farming. Na wakakubaliana kwamba they set up a factory in Madala. We have been budgeting for that factory for the last 9 years. Up to now, Your Excellency, the only thing that has been done is the CDF of Shinyalu bought a land. And the only thing that has been erected there is a toilet. So the farmers actually have been on my neck to push the county government to implement the Madala tea factory. And I think once we get the Madala tea factory, all the problems in Shinyalu, Ikolomani and Huisero will have been sorted. So I think the best thing is to commit, and I want to commit here that the first priority is to ensure that the monies that have already been, and they have already even advertised the tender for the construction of the tea factory, is just to expedite the process so that the farmers of Shinyalu, Ikolomani and Huisero have the tea factory in good time. Thank you. Okay, Mama Christine, what I can tell you from the Kenya Kwanza team, sisi hiyo gharama ya hiyo factory nusu italipwa na county government na nusu tutalipa kama national government. You wanted to say something? Our road is in dire need, and we are appealing if you could also consider the Kakamega Chepsonoi road, and also fast track for us the cess money. Thank you so much. Asante sana. Thank you, Christine. Pigie makofi Christine. Anayefuata ni kiongozi wa wakulima wa maziwa Kakamega, Mama Dina Raluoch. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Mama Dina. Mimi ni mkulima wa ng'ombe wa maziwa, na kama mkulima wa ng'ombe wa maziwa tumekuwa na challenges mingi sana feeds. Bei za feeds za ng'ombe imekuwa juu sana. Sasa tukifanya ukulima hatupati ile interest ile inatusaidia hata kwa nyumba zetu, kueducate watoto wetu, hata kuendelesha maisha yetu inakuwa ngumu. And then tuko na shida ya AI services. Access to AI services imekuwa shida. You can call, unaweza tafuta mtu wa AI. Saa hizo ng'ombe yako wako tayari, anataka hudumiwe, lakini atakaa hata siku 2 inaelapse, hiyo sasa tena imepita. And then hata bei ya AI services iko juu sana kwa wakulima wa chini kama sisi, wakulima wadogo, sio chini. And then we also need to be empowered kama wakulima wa chini, wa dairy. We need to be trained. Tunahitaji tupate hata loans or grants ili tuwe na uwezo wa kupurchase wale ng'ombe wa kuleta faida. Saa hizi most of us farmers tuko na hao ng'ombe za kienyeji, but then if we get the loans and maybe grants, we can feeds, unalipa wafanyikazi, pesa zao inaenda juu. Lakini sasa sisi tukipeleka kwa cooperatives,
bei yao iko tu chini. Another thing, tungeomba tuwe na collection centers za milk, kwa sababu wengine wetu tuko mbali sana na cooperatives. Unapata mkulima anatoka asubuhi kwake saa 9, njiani saa zingine unasikia ameanguka chini, maziwa imemwagika, na hiyo ni hasara kwetu. Tena security, kuna wengine wanapigwa geta na maziwa yao inachukuliwa. So if we could get the collection centers karibu na sisi wenye tuko far from the cooperatives, tutashukuru. And I think those are the zile mahitaji, kati ya mahitaji tungeomba serikali ya Kenya Kwanza ikichukua ushukani tuwe access to such kind of services. Tunataka ukitusaidia kidogo kutueleza feed at the moment mnanunua kama pesa ngapi? 50 kilograms feeds unapata from 2,500 to 3,500. It depends from which company you're purchasing from. Yes. Unaelewa ya kwamba kama tungebadilisha kidogo mimea ambayo tunakuza katika sehemu hii, tuko na nafasi ya kukuza oil crops, especially in this county of Kakamega and especially the western region. Tuwe na oil crops ambayo inaweza kutusaidia kutupatia raw materials ambayo tutatumia kutengeneza animal feed. Nyinyi kama wakulima mko tayari tuwe na partnership ya nyinyi kupanda oil crops ndio tuweze kupata raw materials ambayo tutatumia kupunguza gharama ya feed? That is a very important part that yenye tunahitaji pia kama wakulima, and through training zenye nimesema, mkulima ataambiwa the kind of oil crops yenye anaweza panda kama soya, because most of us we get them from Uganda and it's still expensive. So if we can produce our own raw materials, we get our milling plants for factories for producing such things, I know sisi kama wakulima tutafaidika sana. Do you use cotton seed cake? Do you use omena, or what do you use for protein? We use soya, maize meals. Those are the things we purchase from outside because we don't have them from within our county. Like a kilo of wheat bran, 25 shillings. Most of them they range from 25 shillings onwards, upwards. Yeah. Mekuwa stuck. Kwa imekuwa 42 shillings, 43 shillings. And per liter per kilo, yeah. Yes. The other products have been going up. Now finally, milk coolers. You say collection is far. Yes, we don't have collection centers. Cooperative where we take our milk is far from most farmers because they are small-scale farmers. We are not large-scale farmers. So the cooperatives are far, and the nearest, the one where I take my milk, we don't have any cooler, we don't have any pasteurizer, we don't have anything to add value to our milk. So that is one of our requests, that in your government, you will consider us and provide for us the coolers, all the kind of machineries that we need to take. I commit to you, the farmers in Kakamega. We already have a government program that got stuck somewhere the last 2 years.
I want to promise you that immediately we will unlock that program and Kakamega will get 30 milk coolers for our farmers in Kakamega, because that is what we had planned for Kakamega. I want Malala to speak to AI services, because this is a county function and it can even be done by CDF to make sure that we have subsidized artificial insemination service. Are you able to say something, our governor candidate, on artificial insemination services? And then finally, Madam, I would like to ask you one question. What is the average production for the dairy cows in Kakamega? Or do you have that figure? Yeah. Between 7 liters and 10 liters, the small-scale farmers, because the kind of cows we have, the hizi za kienyeji. But I know if we can access to these quality cows for milk, our production will go up. Yes, with the training, yes, it is possible. Thank you, Excellency. Your Excellency, the county government of Kakamega has had a problem with budgeting of artificial insemination, but the biggest problem is on the extension officers. Yes, we might have the artificial insemination, but we have not invested much in the extension officers and the county officers who implement the program. We've had a county one cow initiative, which was implemented from 2014 to 2017, but it collapsed. What we are saying is that we need to pump money into that program, Your Excellency, on ensuring that the artificial insemination and the extension officers are well funded and are well facilitated to go into the rugged terrains of Kakamega. Barabara za Kakamega saa zingine unapata kwamba kufikia wale wakulima, wale extension officers hawana the right mobility to kufika katika wale wakulima. So we want to facilitate the extension officers who will be implementing this program to ensure that angalau those services